Good evening, ladies and gentlemen. I don't know where you're watching this particular video from. Kisumu is fine. Let me know the county and the country you are watching this video from. Now, as predicted, President Uhuru Kenyatta has actually started taking his deputy head on. The president was in Mombasa today, and he told Kenyans that work is not done on top of cars. That reference was he was actually making reference to none other than his deputy. I want you to listen to President Uhuru Kenyatta's statement because it's going to form the basis of this analysis. Jamani, saa ingine muache kujipiga. Tumesonga. Mastori ya watu huko kupepeta huko kwa mikutano kuongea mauongo huko haiwezi badilisha yale yamefanyika. Tunaelewana wenzangu? Let us remain focused. If there are things that are not right, that's why you're here. To help us, tell us, here we can do better, here we can do better, here we can do better. Lakini mambo ya kuongea maneno matuputupu huko, hakuna kitu unafanya. Yeah? Unaenda huko, huko, yeah? Kazi haifanywi juu ya gari, inafanywa kwa maofisi, kwa mahospitali. Ama ni namna gani wenzangu? Kazi inafanywa huko hospitali. Na saendi huko kusimama kupiga mtu. Unajua mimi leo nimefanya, anaingia ICU, anaingia ward, anaingia theater. Nakwambia jameni, hii dunia yetu ya Kenya tutaona mengi. Kuna wakati wa kazi na kuna wakati wa siasa. Sasa tunaingia kipindi ya siasa. Kila mtu ako na uhuru sasa. Wale ambao wametangulia na wale ambao tunaingia. Na niliambia watu hii ni marathon. Ya? Kwa sababu hii ni marathon. Ukiona mtu akisema mimi sina project ya mtu mimi, lakini nitaangalia hata mimi kura yangu sitaweka pahali ya mtu mimi nitaamini. Na kama kuna mtu mmoja ama wawili watanisikiza, nitawaambia mimi oni langu ni hivi. Ni namna hiyo. Moja mosmos. No, that's President Uhuru Kenyatta. The president was in Mombasa, and he was actually accompanied by ODM loyalists. He was received by Joho, and the president was working side by side with the governor of Mombasa. And amongst those who were present was actually Mishi Mboko, who spoke, and the other guy who was present was none other than Ndugu Francis Atwoli. Ndugu Francis Atwoli has always been the subject in all UDA rallies when the deputy president began his tour of the larger Western Kenya. So personally, I believe that the president used this Mombasa opportunity or this Mombasa event to grant Francis Atwoli opportunity to respond to William Ruto, Mudavadi, and Weta. And Atwoli, in my view, responded. Listen in very briefly to Francis Atwoli. Kitu ingine wale nimesema, wale wako karibu na William Samoei Ruto kule sehemu za Sugoi wakate miti isiwe karibu, kwa ajili tarehe 9 usubuhi ya huyo usiku kura itatangazwa na huyo mtoto atajinyonga. Wakate miti. Thank you. The powers of workers. I come from a pressure group. And that is why I always tell you, as a responsible trade union movement, I must tell you who is going to be your president. Yes! Nasiogopi. Mimi huyu. Now that's Francis Atwoli. But let us focus on President Uhuru Kenyatta's speech. What was the objective of the president's speech?
I only have three objectives. The first objective, which the president wanted to pass, is that he's trying to remind Kenyans that William Samoei Ruto should not be taking credit for any Jubilee success. That's the honest truth. Jubilee as a political party has been ruling this country for several years. In the second term, the deputy president has always tried so hard to dissociate himself from Jubilee failures, but he's always taking credit for successes. The event where the president was today is actually one of President Uhuru Kenyatta's flagship projects. And it was during that event that he was reminding the Kenyans that projects cannot be undertaken on top of vehicles. So moving forward, the president will be challenging his deputy, or will be warning his deputy against trying to take any credit for any Jubilee success. Sorry, I have visitors. Now, that's the honest truth. The second objective of President Uhuru Kenyatta's statement, in my view, is to provoke William Samoei Arap Ruto to respond. You know, there's this notion in this country that William Ruto is a very vengeful man. He gets angry very fast. So that's what the president is trying to do. In the art of war, if someone is superior to you, you don't challenge him. If someone gets angry, you make sure you annoy him. That's exactly what the president is doing to the deputy president. He wants to annoy the deputy president. And why would the president annoy the deputy president? He wants to annoy him so that the deputy president can get angry and start attacking him. The moment William Ruto and his allies will start attacking the president, the response will come from the larger Mount Kenya region. The Kikuyus will come in their numbers to try and defend President Uhuru Kenyatta. Listening to Oscar Sudi attacking President Uhuru Kenyatta, and tell me if President Uhuru Kenyatta's backyard will be happy with Oscar Sudi and his attacks on the president. Listen in, because Oscar Sudi is actually the deputy president. He's the one who's actually responded to President Uhuru Kenyatta on behalf of the DP. Nimeona ule mtu ako na project yake anasukuma na hataki kutoka kwa serikali, bado anataka kuhang hapo around, akisema eti kuna watu wanasunguka wakisimama juu ya gari, ati kazi haifanywi juu ya gari. Kwanza nataka nimsaidie, nikuambie wewe kwanza 202 ulisaidiwa ukasukumwa, hawakuwa wanasimama ndani ya gari, walikuwa wanasimama juu ya gari, na ndio wewe uko kwa hiyo ofisi huko. Mpaka juzi tu 2017 wamekuwa wakisimama kwa magari juu ndio ukapata hiyo nafasi uko nayo. Lakini hiyo sio issue. Harakisha kwa sababu wakati imeisha na Wakenya wengi wako na shida mingi. Wakenya iko broke, watu hawana pesa. Watu wanahangaika. Unajua wewe uko kwa ile WhatsApp group yenu na kina video na wajui, wakisema ikisemekana mtu anasikia mtu ajekula ama anakuambia anasikia njaa, unaulize wewe ni mgonjwa ama ulikosa nafasi ama what happened ndio aujekula ama hauna appetite. Unajua ujui kuna watu hawana pesa. Acha nikuambie my friend, kuna wazazi wengi wajua watoto wao wanaenda shule vipi. Kuna wazazi wengi hata transport peke yake ya kupeleka watoto shule hawajui watoto wapi. So usiongee kwa sababu wewe uelewi na utawaelewa. So wewe funga firako haraka my friend. Masikio yako mpaka chache sana. Then kama kuna projects unataka fungua kwa sababu pia wakati haikuruhusu. Ya mwisho, eri mwenye anasimama wa gari juu ama eri mwenye anasimama kwa NSC ama kwa Hendrix ama kwa Jack Daniel, na ni mtu anabeba Kenya mzima. So na usituchokoze, watu waamue kunyamaza. Please, tuheshimiane. Tuko na maneno mingi sana. Mingi. Hey. And lastly, if you ask me, President Uhuru Kenyatta is reminding Kenyans that he's also now ready to start attacking the deputy president. Since this, the fallout between the president and his deputy, President Uhuru Kenyatta has avoided direct attack on the DP. The DP has also avoided direct attacks on the president. But you've seen William Ruto attacking President Uhuru Kenyatta directly of late. Now, President Uhuru Kenyatta also is not beginning, because he reminded
Kenyans that for him it was work, and that work is now done and dusted. And that is now time for him to also start giving his side of the story. So I want to believe that what the president is doing, he is actually now telling Kenyans that he's now ready to start direct attacks on the deputy president. Remember, President Uhuru Kenyatta is supposed to spill beans on what caused the fallout between himself and his deputy. I don't know what you think. I want to be very brief, and that's the real issue. I want to leave you with this particular video of the Lurambi Member of Parliament, Bishop Hamala, who is just a typical example of kula kwa Ruto, kula kwa Raila. This guy was with the deputy president from 2018 up to last week. Today, the guy has officially dumped William Ruto's camp and has joined Raila Odinga. Watch Bishop and enjoy. Until next time. Kwa nini wewe unafikiria kwamba nitakaa tu mahali niliogea? Wewe achana na mimi. Yes. I have a right as a Kenyan kwenda mahali nataka. Na mimi nimeangalia chama cha ODM. Nimekubaliana nacho na nimepima, kwa sababu hata mimi huwa ninaomba. Katika maombi naona mzee ni wakati wake. Na kama ni wakati wake na ni mzee wetu na amepigana na amefanya kazi miaka mingi, shida ni nini kumriwadi miaka 5 afanyie Kenya kazi yenye anataka kufanya, alafu Kenya isonge mbele? Kwa hivyo mimi nataka niambie watu wa Lurambi, yule unauliza kwamba Bishop aliuliza nani ndio akahama. Nilipoingia NC nilikuuliza? Hapana. Nilipoingia UDF nilikuuliza? Hapana. Mimi ni kiongozi. Na kiongozi ni yule anaonyesha watu mahali pa kwenda. Nataka baba hapa Lurambi, hata kama inawezekana 60,000-70 apate zote. Ndio nimwambie mzee, tulikupa hii kura, nataka stima. Tulikupa hii kura, nataka nomination ya hawa mama watu wawekwe. Nataka hao vijana wawekwe. Kwa hivyo business yetu sahi ni ODM, na leo nimekutana na wale ambao ndio vigogo ambao wanashikilia hapa Lurambi.